Hi everyone, it's me again in our live video. Leo tunaongelea how childhood experiences shape and affect our personalities. So throughout the week at NZumari Africa, tumekuwa tukidiscuss how childhood experiences zimekuwa zikitu affect, how zime lead to mental issues, how the benefits of having a positive childhood experience, na tumeongelea vitu mingi, tukaongelea how to create like good relationships between parents and their kids, na leo tunamalizia na the effects of childhood experiences na to our personalities, so how they affect and shape our personalities. And so sorry about this. Wenye wanajoin karibuni sana sana. Yes, so there is a way that the emotional tone of social interactions, like the way we interact na watoto, the way we do things, what we tell them, what they hear, what they see, kuna venye ikona an effect on how they will grow up to be, the kind of people that watakuwa in future, maybe wakiwa in the adolescent stage na wakiwa wakubwa already. So interactions zake zo mtoto from akiwa mdogo, venye kama alikuwa na bebwa akirushwa na cuddles and everything, kama alikuwa anapewa like stern warnings, all as a disciplinarians, kama alikuwa na maybe a bad experience ya bullying and everything, kuna venye all that ina come together ku help kushape personality ya huyu mtoto akiwa mkubwa na akiendelea kugrow. So yes, so kuna wale watoto wenye hiyo wiki imeisha, kuna day tuliongelea about adverse childhood effects na traumas na everything hapo Twitter. So kulikuwa na wenye wamekuwa na adverse ni zile mbaya, wenye maybe their childhood hawaku grow up na a loving ama caring environment, yenye nisemaje, wenye wali grow up na negative things. Kuna wale wenye maybe walikuwa victims of abuse, kuna abuse na different ways, kuna physical, kuna verbal, kuna emotional, kuna so kuna wenye wali experience hizo adverse, the wrong one, the bad side of it. Then kuna wale wenye wali experience positive, wenye walikuwa taught ku express themselves in a nice way. Kuna wenye walikuwa na supportive family, like their parents were always on their back kwa support na everything. So hao walikuwa na PCEs, positive childhood experiences. Aiman Ben Rahim anasema affect sounds negative. I'd prefer develop our personalities. Okay, but pia inaweza ku-affect positively. So inaweza ku-affect either negatively or positively. So tukisema affect, tunaiangalia na two ways, the positive side and the negative side. David Songa amesema childhood experiences do have an impact and leads on to individuals trying to find the missing factor they lacked in their childhoods their entire lives. Very true. Yes, Kerubo Oyaro amesema affect could be positive and negative. So so karibuni wote. As we start, we are learning from each other na we can share our experiences as well. So tuanze na positive ama negative? Tuanze na negative, then tutaenda positive, tumaliza na good vibes. So
such as parental warmth may harm. So kuna the negative, the adverse childhood experiences. Wenye nilisema kuna wenye wame experience like different. Kuna wale wenye they grew up in homes zenye the parents were always arguing ama always fighting. Kuna wenye wali grow up na wenye walikuwa bullied as they grew up. So hizi ni experiences zenye wamekuwa nazo from wakiwa watoto sana to wakiwa adolescent and everything as they continue to grow. So as they, kuna wale wenye waki grow up walikuwa bullied like physical abuse. Kuna hawa kuwa bullied wakiwa high school, then kuna wale wenye walikuwa wanapigwa like maybe you have a parent mwenye you kuja home akiwa drunk ama for some reasons too, even the slightest mistake yenye unaweza ambiwa to do not do this, unapata the parents really hit the child yenye mpaka huyu mtoto ana akimwona anakuwa frightened juu una expect beating at any time, like who parent turning violent. Zili Ochieng amesema this is great. There's a lot of childhood experiences that affect us to date. Yes, that is very true. Nyingi sana zenye tumepitia tukiwa watoto huwa zinatu affect to date wenye wame grow, wenye bado wana grow. Experiences zao from wakiwa toddlers, wakiwa adolescents zina affect. So kuna hawa physical abuse, wenye walikuwa victims of physical abuse. Physical abuse ina range from kuna wenye unapigwa na mzazi ama maybe ulipelekwa boarding school ukiwa tiny, like kitambo kulikuwa na bully. Kuna wale students wenye would take advantage of your smallness ama ni tininess of your age, of your size, kubuli. Akiona like ni refu kukushinda a bit, kuna mwili kidogo na wewe ni mdogo, ata take advantage of that na utamfanyia vitu zake venye anataka without you disagreeing. Juu ukidisagree, high chances are atakupiga ama just something will happen. So such people when you experience his or physical abuse, when you grow up na physical abuse, most of them tend to have kuna wenye they tend to be aggressive as they grow up. They tend to have an antisocial behavior, aggressive in a way that ako always defensive ama unaweza mwambia kitu in a nice way but ako very take your point ama whatever you're telling them in a very aggressive way, na atakuwa very defensive. Some of them wako antisocial, hawataki watu kabisa, cause the last time walikuwa na an interaction na watu wali end up kukuwa hurt, maybe walipigwa ama so watu wenye wame experience physical abuse wakiwa watoto, kuna wenye wanakuwa aggressive na kuna wenye wanakuwa na antisocial behavior. Wengine wanakuwa na borderline personalities. Borderline personality ni a personality yenye iko characterized na unstable moods na unstable relationships. Yenye like your mood just ina shift haraka sana, like in a split of a second ina shift to alafu like ni unstable, alafu hauko kwa stable relationships, like yes. So jivenye expound more. So kwa comments naona Omondi Koli amesema some effects might be as a result of the area you're staying in and not necessarily the family. Example, the slum has a lot of influence on our growth. Yes, that is very true. Ni personality zetu ni as a result of our social interactions. Na by social interactions, see our family, like our immediate family peke yake. Juu ukitoka hapo nje kuna your neighbor who is community mwenye at some point mtahave kuongea. Ukitoka tena kuna shule, mtoto atahave kuenda shule, ata interact na watu huko.
kuna time kifika Sunday, maybe kama they are Christians, atahave kuenda church. Akienda church, ata-interact na wasi wa church. So, like, si necessarily your family ndo ita shape your personality, social interactions na exposure yako kwa watu. So ukiwa na very friendly neighbors ukiwa na friendly neighbors, ukiwa na friendly friends shule, supporting people like kwa church and everything, it'll shape your personality in a very different way. Kirubo Oyaro amesema, those that experience violence growing up are likely to become abusive in future and have anger management issues. That is very true. There was this person alikuwa anatuambia that growing up alikuwa na issues na the dad alikuwa very abusive, like angekuja home kama amelewa, the slightest mistake, like kale kadogo, mbona hujatoa hizi viatu hapa, ama akuulize swali umwambie hujui, ama kitu tu kadogo, like the dad will really beat them up. Maka ilimu affect in a way that venye Kirubo Oyaro amesema, unakuwa abusively. Alituambia akona anger management issues. So, tukamwambia the best way ya kuhandle hiyo yote ni akienda therapy inaweza msaidia. So, kuna wenye wana grow up na anger management issues, kuna ile the slightest provocation juu. Pia experience the same. Alikuwa anafanya kwa kitu kadogo anapigwa. So, akona hiyo resentment towards the dad na ina spread to other people, in that ukimprovoke tu kidogo hivi ana explode, anakasirika vibaya sana. David Osanga following. Then Omondi Kuli amesema, in our childhood, boys are commonly exposed to the physical abuse as opposed to girls who experience a lot of sexual abuse. Well, that is very true. Boys from kitambo tunajuanga boys ni wanafaa tukona hii notion ya boys hawafai kulia, like only girls cry, only girls are allowed to cry, of which that is not a good thing. Juu pia hao like wanafaa kuwa allowed, like they are humans, yet they are not humans or anything. So unapata kwa hiyo notion ya men are not supposed to cry. Men are not supposed to cry. Unapata very many people when they will experience such childhood experiences when you advance, unapata most of the time hawaongei. So hata akiwa shule akuwe bullied, dia najua I'm a man, nafaa ku step up, like sifai kusema if kuna kitu inaniumiza. In real sense, hiyo bullying ya shule inamuaffect, but since the society imebrand wababa kama wenye hako allowed ku complain ama kulia, ana have kuvumilia, of which hiyo kuvumilia haimsaidii in real sense. Okay, itafanya akae strong, but hayuko as strong as anaweza kuwa hakika. And as opposed to girls who experience a lot of sexual abuse. Yes, that is very true. Okay, most girls, tukicompare statistics between boys na girls when you experience sexual abuse, unapata that most of the population when you experience your abuse sexually, wanakuwa abuse sexually, ni girls. Yes, kuna instances the boys, but tukiangalia unapata that girls wako more vulnerable to sexual abuse as opposed to, not really more vulnerable, but niseme at a higher risk. How ndio wanakuwa abused more compared to boys? Yes, kuna boys wenye wanakuwa abused, but tukicompare the numbers si mingi sana. So unapata that watu wenye walikuwa sexually abused when growing up wako na this kuna wenye wana develop borderline personalities, na kuna wenye
wanakuwa histrionic. Hiyo ni attention seeking behavior, na kuna wenye wanakuwa antisocial na wana develop avoidant personality, yenye hataki kukaa na watu. Akiwa na wasee anafeel hapana, anataka tu akuwe secluded, akuwe peke yake kwa that environment of theirs, na asikuwe na mwingine. Then kuna wale wenye wako aggressive, like anything utasema, maybe ulikuwa nisema ukijoke ama you didn't mean it, but unapata wanakuwa like wako aggressive kabisa. Kuna wenye they will grow up hating maybe men ama hating women for whatever experience they had. Kuna wenye wataogopa sana kukuwa involved na the opposite sex juu ya whatever experience they had, like it happen tuna hizo like unless aende therapy hatapata any help unless aende therapy. So kuna hao wenye as wakigrow up wanakuwa sexually abused, wana develop hizo disorders, personality disorders zenye tumemention. Omuya amesema people with borderline personality disorder use manipulative ways to have the emotional needs met. Yes, that is very true. Tunasema wako emotionally unstable, like si hawako emotions zao haziko like stable kabisa, like tuseme ziko unstable, really explain aje, but wako unstable kabisa. Omuya amesema like threatening to commit suicide and then you attempt to leave a relationship. Yes, hao ni watu wa borderline personality, wako na such symptoms na experiences, na yes. Guilt tripping, blame shifting, etc. Yes, hizo ni characteristics za a person with borderline personality disorder. Kitagu Frank amesema wanaume ni kujikaza, so they said very true. Wengi tume grow up na hiyo notion ya wanaume ni kujikaza. Kiribo Oyaro ana agree, anasema Frank true, Aki boys are raised up kujikaza, wajikaze. Yes, so kuna hiyo kujikaza help like in real sense, help kabisa. Itakaa ni kama they're fine but they're not really fine. Then kuna wale wame grow up na emotional abuse. Nilisoma mahali that whatever unaambia mtoto huwa ina sync na kama ni kitu negative, like ukimwambia ita sync, then atashinda akirepeat kwa mind yake over and over again. So ukiambia mtoto ama an adolescent like wewe ni you're stupid, you won't amount to anything, hiyo itashinda iki go through their mind na wataifanya watai-own, like I am stupid, I won't amount to anything. So unapata that when huyo mtoto ana grow ama when that adolescent grows, anakuwa na feelings of worthlessness, hafeel kama ako worth anything, anakuwa na anafeel kama like self esteem yake haiko kabisa. Ukiambia mtu hii like you're smart, you can do this, you know, ana develop akiwa na hiyo courage, confidence. So whatever unaambia mtoto from right akiwa mdogo, huwa ina manifest like kwa maisha yake later on, juu ameichukua aka-internalize, akasema akaikubali. Tunasemanga kujikubali, yes. Huyo mtu akakubali that whatever you're telling them ni hivyo, like that is the true gospel. So wale wenye wali grow up wakiambiwa you're stupid, kuna wenye wanasemanga mjinga kama babako, kuna wazazi wanasemanga hivyo. So ukiambia mtoto venye ni mjinga, venye hata amount to anything, kuna wale wenye huwa wanai take in, wanai own, like mimi niliambiwa I won't amount to anything. So in as much as naniambia nisome,
mimi sita amount to anything, so what's the need of kusoma and everything. So such people who wanna develop resentment, wanakuwa na social anxiety juu maybe at some point waliambiwa that they're not pretty ama they're not attractive. Unajua tu tuseme adolescents wakiwa like that stage. Yes, so ukiambia okay, ladies tunakuanga very niseme sensitive. Yes, in a way that ukiniambia I am not pretty, kama growing up sikuwa na feel appreciated for whatever case, ama sikuwa na feel appreciated, then ikifika hiyo adolescent stage mtu aniambia that I'm not pretty, itakuja ini affect. Nitafeel kama okay, maybe they are right, I am not really pretty, I am not beautiful, I am not tall enough, sina cubes, mimi ni mskinny, and such things. So itawa affect, wana develop social anxiety. What if niende huko nje mtu anotice I am not pretty? What if nitaenda huko mtu anotice I do not have beards? For guys, inafanya ana withdraw from hizo social interactions zote zenye angekuwa nazo. Wanakuwa na mistrust. Maybe walikuwa na this person like tuseme alikuwa na this parent mwenye angempromise vitu but hange deliver at the end of the day. Like anikwambia if you do this nini, ama I will come meet you up, ama I will come do this. Such people wanakuwa na trust issues, like they don't trust people. Watashinda tu wakili uko sure, like hawa trust watu completely. Kuna yes, like kabisa hawa trust. Utamwambia yes, nitafanya hivi na hivi na hivi, you might be meaning whatever you're saying, but due to the experience they have had before, wako na trust issues. Unapata most of them si kupenda kwao, but there's this slang we use, you live you learn. Like you live you learn. So from the experiences that you had, you have learned from them that people are not trustworthy, so you won't trust people. Yes, so kwa comments Omondi Kuli amesema, amejibu at Kerubo amesema, society has the power to kill or rescue us from adverse effects of social norms. That is very true. Our environment in a matter, like determine a lot of things. Kesare Nyaboke amesema true. When kids grow up in whatever environment, they see it as love. So when they grow up and someone does the same, they will think it's love. Yes, very true. There was this time tulikuwa ile 16 days of activism last year. Kulikuwa na this skit that was performed yenye the girl alikuwa in an abusive relationship, but since growing up, the father used to beat up the mom. Wakisema like wanafaa kujua mwanaume ako kwa hii nyumba, like hizo bruises and everything, they love marks. So kukua in an abusive relationship, hakuwa naona ni kama ni big deal. Like the friends walikuwa like, you're not supposed to be in such a relationship, a man should not beat you up and say it's love, because it is not. But according to whatever she had seen before from her parents, that is what is love. That is how they define love. So yes, I agree with you. Kirubo Oyaro amesema, I totally agree with Collins. However, I think it's about time we learned to socialize boys better. That it is okay for them to express themselves. It is okay for them to be emotional. Very true, Kirubo. Mse hafai kuwa akiumia, then we say that mwanaume anafaa kujikaza. Hiyo notion inafaa tu kuisha. Okay, kuna wenye wame grow up nayo, but we should try grow up, raise our kids to raise na hiyo nini ya okay. Yes, we grow up na hiyo nini ya it is okay to feel scared, it is okay to cry. Juu ni a reliving method, usi pile up too many things kwako. Omondi Kuli akisema, one key intervention technique to help a boy in this childhood to cope with
some challenges is to use positive self-talk. Yes, positive self-talk in our work. Like, Jembe, you're enough. Jembe, you deserve the best. Just tell yourself positive things. Na with time unapata inakumotivate na ina work magic kwako. Positive self-talk, it is, ameagree na yeye. So, kuna various personalities zina develop depending on the adverseness, depending on the adverse experience that you had as a child. Kuna wenye wana develop split personalities. Kuna wenye wana develop dissociative identity disorder, where a person has 2 or more distinct personalities. The thoughts and actions and behaviors of each are totally different. Unapata kuna mimi niko na Sarah na niko na Kate. So kuna at times when Kate anakuja, maybe kama I am scared na nikiwa mdogo I didn't have someone to run to, ama so I had to I had myself. Sikuwa na any other person. So I developed another person in me, mwenye nikamwita Kate. So anytime I feel scared, ama anytime someone tries to hurt me, Kate anakuja kunidefend. Then kuna vile sasa Sarah sasa mwenye ni a different case, mwenye yeye ni pole ama naive. So kuna wenye wana develop such, kuna wenye wana develop histrionic personality disorder. Hiyo ni yenye ni a pervasive pattern of excess emotional and attention seeking. Hao ni wale wenye ninataka attention yako, like ni attention seekers. Whatever wanafanya inataka tu ina draw attention to themselves. So kuna wenye develop such personality. Yes, tuende kwa the positive ones. Kuna pia other ones, ni kama kuna wenye wanakuwa narcissistic. Hao ni wenye wanataka kila saa wakuwe admired. They have need for admiration na they lack empathy. Hawawezi kujieka kwa shoes za mtu mwingine. Empathy ni hiyo ability ya kujieka kwa someone else's shoes. So watu wako na narcissistic, they don't have that capability ama ability ya kujieka in someone else's shoes. Yes, wanataka to every time ni hao wakuwe admired and praised, like you did this, you did that and everything. Kuna wenye wana develop what am I even saying? Avoidant personality disorder. Hawana avoid social gatherings by all means, na huwa wana feel inadequate. Kuna wenye wana develop dependent personality disorder. Hawa ni wenye each and every single time wako na hiyo ajia kufeel kama they're being taken care of, alafu most of them wako submissive and clingy, like. Then kuna paranoid. Kuna wenye wanakuanga paranoid. Wako na distrust na wako suspicious of everything. Unaweza kuwa na very clear motives, very good intentions, but are you sure? Maybe walikuwa wana trust msee, then wakaenda the opposite of what they expected. So wanakuwa suspicious of everything na kila kitu na distrust. Kule anasema take some water, it's allowed. Asante sana kwa kunijali, lakini maji iko mbali. Yes, so tunaweza enda kwa the positive childhood experiences. So growing up pia kuna, apart from wale wenye walikuwa na negative experiences peke yake, kuna wenye pia walikuwa na positive experiences, wenye wali grow up wakifeel supported with their parents, like their parents always had their back. Kuna wenye wali grow up wakiwa na that sense of belonging, they never felt as if they don't belong. Kuna wenye walikuwa na support from friends.
wakigrow up maybe kwa their adolescent stage, walikuwa na very supportive friends wenye if they had an issue they could go to them, wange discuss, wakuwe encouraged to push on na to move on. Kuna wenye walikuwa brought up wakiambiwa it's okay to share your feelings, it's okay to feel sad, it's okay to cry. Yes, so growing up au wanajua ni sawa kufeel whatever you're feeling na ni poa ukiexpress. Kuna wenye wali grow up waki their parents. Yeah, I can tell my parents whatever I feel. If I feel sad, naweza niambie mom, leo kumekuwa hivi na hivi na hivi na I feel ni kama, yeah, like you can tell your parents anything. Ama dad, kuna huyu mtu ama kuna whatever iliniboo na how feel ni kama unajishuku or anything, you're just free with them na una-express your feelings. So such people unapata wenye wali grow up kwa familia zenye wanakuwa supported, wanafeel kama wana belong, they are very confident, like wakienda hadi kuongea please ama waki express their point of view, wani express with so much confidence, hawajishuku, wanajua I can do this. Like yes, kuna hiyo motivation ya nje but pia kuna hiyo intrinsic yenye iko from within, unajua I can do this, kama nilifanya hii na hii I can do this. So juu growing up walikuwa na supportive family na walikuwa encouraged to express themselves. Kuna wenye wako social, wale wenye watu wenye hawako wanafungiwa, walikuwa nakubaliwa kutoka, wanaenda wanacheza. Play is very important. So usifungie mtu wako kwa nyumba, acha aende acheze, ajifunze kuinteract na watu wenzake. So growing up asikuwe antisocial, akuwe social na wasi juu watu, kujuana na watu, kuongea na watu ni key, ni important. Kuna wenye wanakuanga very strong, so hao ni wenye walikuwa na support from family na from friends na everything, so they grew up to be watu wenye wako very strong willed na everything. So unapata akiwa hata an experience a challenge, anaweza overcome juu anajua I can do this na ali grow up akiwa na hiyo confidence that hii kitu haiwezi nishinda kabisa. So itakuwa hivyo. Comment section kumenyamaza. Yes. What else? So yeah, tunafaa like strive raising our kids wenye tutapata in future ama wenye wako now already, tuwafunze kukua watu wenye wanaweza express, tuwafunze walan express. Kisare Nyabuki anasema tunatafuta notes. Tafuteni notes. So tufunze watoto wenye tutapata ama wenye tuko nao kukua able ku express emotions zao. Tuwafunze that wanaweza fanya kitu, tuwachoche juu hiyo kuwachocha, ukiambia msee unaweza ifanya at the end of the day ama in the long run ama maybe in 5-20 years atakuwa akona hiyo notion kwa mind yake that I can do this, it's not that hard. So hakuna kitu hata ikimshinda ataulizia help from other people, hata iacha load na burden peke yake. So tuwafunze pia kujiexpress na tuambie we always have their backs. Like akifeel ni kama mom hii hapana, mwambie kitu kiwa too much, ama akifeel ni kama hii shule
asi shule, we watu wasome. Ukifeel kama school work inakuwa too much, like unaweza kuja kuambie your parents that mom na feel hivi na hivi, so atakupea psych, akwambie, akupe options zingine. So such people hawatakuwa afraid to ask for help from watu wenye watakuwa on interact now in future. Are there any questions before we end our live video? Nikakunywa maji venye kula liniambia nikunywe maji. Kuna questions zingine tuzitype hapo kwa comment section. Questions. Oh, kumenyamaza. So I guess hakuna questions. Comments, additions, subtractions, anything. Bado hakuna. So, ilikuwa a very interactive session na tume learn from each other. And I am grateful mumejoin. Asanteni sana kwa kujoin. Kiriboyara amesema such a great session. I have learned much. Yes, asante sana kwa kujoin. Next Saturday, the same time, tukuje hapa, tukutane to discuss more. Gesare Nyaboke amesema kindness goes a long way. There are so many things we learn. I think along the way about people. Yes. Oh, amesema kindness goes a long way. There are so many things we learn on the way about people. Yes, very true. Unaweza kuwa huelewi, tuna judge like huyu mtu anakuanga na attitude nini na nini, but hatu understand mbona huyu mtu ako na attitude. So by wewe kumuonyesha attitude, hamtapatana, mta clash. So mimi niko na attitude yangu, maybe I had an experience before, ama I had a bad experience from whatever you're trying to tell me to do. So ukiniambia nifanye, sitafanya juu najua at the end of the day vitu zitaenda south. So kuna wenye huwa wananyamazia. So ukinyamazia msa anakuambia uko na attitude. So let's be kind. Just be kind juu haujui whatever experience that person has yenye imefanya akakuwa the way they are. Na watu wenye wako na hizi personality disorders, like kuna therapy, si ati ni the end of the day like ako hivyo for the rest of their life. Kuna therapy inasaidia sana. So tusikwe tuna sideline hawa watu juu unaweza mu-encourage aende therapy. Kama at NZumari tuko na free therapy, tuna offer free counseling sessions. So ukijua mse mwenye anahitaji help, you can just refer them to NZumari Africa. Kirago amesema correct. Zili Ocheng amesema this was great. We have learned so much and how to accept each other regardless. That is very true. Lisa Nyaboke amesema and how someone was raised affects people differently. So I guess learning someone and trying to see the point of view can help a lot. Yes, nilikuwa nimesema usikue too quick to judge. Like, jaribu kumuelewa. Sikiza reasoning yake as to why ana react the way ana react. Kesare Nyaboke akasema these people sound so well in my head but nimeshindwa kutype. Voice note inatumwa wapi? These points sound so well in my head but nimeshindwa kutype. Voice note inatumiwa wapi? Honestly, sijui mali voice note inatumiwa. Anyone that can help, ambie Gesare Nyaboke mahali voice note inatumiwa, tutumie voice note tusikize. Anyone mwenye anajua mahali pa kutuma voice note? Mimi sijui mahali pa kutuma voice note. Kuna mtu yeyote mwingine tusimfungie before we end the live video? Gesare sijui mahali voice note inatumiwa. But
unaweza join group yetu Facebook ama WhatsApp, ututumie voice note huko tuisikize. Juu hapa ni kama hatutapata usaidizi anytime soon. So that was all I had for today's discussion. Asanteni sana kwa kukuja, asanteni sana kwa kujoin. I hope si wote tumelearn na hatutakuwa quick to judge na everything. Sasa nikishuki sawa. Kiragu Frank amesema the world will be a very boring place if we all had the same personality. Our different personalities make life beautiful. Nice. That is very true. So to learn to appreciate the different personalities that different people have. Yes. Voice note, I think he was up. True at Kiragu Frank PFF. Yes, so thank you very much for joining today's session. Tunaweza keep the conversation going kwa Facebook page ya NZumari ama Twitter. Bye. Have a good night. Sasa kutafuta video. What?